ونذكر كسو قدبينينا wararkii ugu dambeeyay xaalad degdeg ah oo ka soo korodhay Itoobiya afhayeenka golaha federeeshinka dalka Itoobiya aadan faarax horeyna uu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida ayaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono kililka Tigray kadib markii ay qabsadeen doorasho deegaankooda ah oo aan ka dhicin dalka intiisa kale waxa kale oo ay maanta shaaciyeen inaysan wax amar ah ka qaadan doonin dowladda federaalka Itoobiya kadib markii ay 5 bisha oo ah ku aadan maalinka Isniinta uu dhacayo teeramkii la doortay dowladdii horeeto EPRDF waqtiga ka dhacayo ra'iisul wasaaraha dalkuna waqtiga ka dhacayo maadaama doorashadii dib loo dhigay sanadka dambeeto ayay Tigraygu waxay leeyihiin 5 bisha oo ah Isniinta October 5teeda bishan waa Isniintan hadda fowdan ugu soo haysa inuu ka dhacay mandate-kii ama xilligii dowladda doorashadii 5 sano ee EPRDF la doortay ay dhacday waxa kale oo waqtigiisa dhacay ra'iisul wasaaraha waxayna sheegeen kililka Tigraygu inaysan wax amara ka qaadanaynin dowladda federaalka maadaama wixii shanta ka dambeeyay ay dowladdaasi aynan ahayn mid sharci ah loona baahan yahay in la dhiso dowlad federaal dowlad ku meel gaar ah oo dhammaanba mucaaradka iyo kililada inta la isu yimaado la dhiso dowlad ku meel gaar ah waxaa shir emergency ah geli doona maalinka Isniinta golaha aqalka baarlamaanka iyo aqalka odayaasha iyo golaha federeeshinka ayaa gali doona shir emergency ah si looga hadlo xaaladdan hadda soo kordhay waxa kale oo mudane aadan faarax ayaa sheegay in iyadoo la raacayo nidaamka sharciga ah inay tallaabo ka qaadi doonaan deegaanka Tigrayga iyo xisbiga TPLF oo haya talada deegaankaasi aadan faarax ayaa sheegay inay noo furan tahay inaanu samayno kililka Tigrayga dowlad ku meel gaar ah iyo in ciidanka federaalku ay ka howlgalaan kililkaasi daasi micnaheedu oo ah in ciidanka federaalku amar lagu siiyo inay kililka Tigrayga ay xoog ku galaan halkaasina ay dowladda halka joogta ay afgambiyaan midaasi oo laga cabsanayo in dagaal xoog leh ka dhaca halkaasi maadaama Tigraygu ay ilaa shalay ilaa maanta ay isu diyaarinayeen oo ay soo bandhigeen hub aad u culus oo walibana lidka diyaaradaha hubka ah ay soo bandhigeen xaaladda dalka oo cakiran ayaanu dhowrana meesha cagaha dhigto maalinka Isniinta waxa la filayaa halkaas in qalalaasa siyaasadeed ka baxo waxa maanta magaalada Addis Ababa ka dhacay banaanbax weyn oo ay dhalinyaro badan oo Oromo ay soo banaanbaxeen iyagoo markaas ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu ha dhaco hala soo daayo siyaasiyiinta xiran ee Oromada iyagoo Addis Ababa yaacay suuq sida la wada socotiin 2018kii bishii 4 Agoosto waxaa ciidan ku waabariistay dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo lagu afgambiyay dowladdii Cabdi Maxamed Cumar ama dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo markaas halkaas oo ka dhacay qalalaasa aad u badan oo ay 3 maalmood magaaladu deganeed haddaba ma laga yaabaa haddii ciidanku ay weeraraan kililka Tigrayga in qalalaasa noocaas ka daran u dhaco maadaama ay kililka Tigraygu ay yihiin dad isku tashtay ciidan xoog badan ay haystaan qalabkii iyo militariga dhan ay ilaa shalay diyaarsanayeen saddex way ka hor ayay ahayd 5 congress oo ay ku jirto Ilhaan Cumar oo warqad u qoreen Mark Pompeo iyagoo markaasi ka codsaday in ay la hadlaan dowladda Itoobiya oo ay kala hadlaan xuquuqda bini'aadamka lagu tumanayo dadka la xidhayo dadka la leynayo iyo maxaabiista siyaasadda u xiran kuna soo warceliyaan kongareeska warbixin ku soo celiyaan waxaa isna maanta warqad kale u qoray Mark Pompeo oo wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka representative Adam Smith oo ka soo baxa Washington isagoo uu sheegay dad maartay kamid ah constitutionkiisa oo uu matalo isagu oo kamid 2 nin oo matalo oo Itoobiyana in lagu qabtay Addis Ababa oo xiran yihiin wuxuuna ka codsaday in si degdeg ah loo soo daayo wuxuu sheegay representative Adam Smith inuu aad uga walwalsan yahay xaaladda ka jirta dalka Itoobiya ku tumashada xuquuqda bini'aadamka iyo dhibaatada ka socota dalka ayuu aad uga walwalay isagoo markaasi ka codsaday in dowladda Itoobiya ay joojiso xiritaanka dadka laynta dadka isla markaasina ay tallaabo u qaado xagga dalka sidii loogu hirgelin lahaa dimuqraadiyad rasmi oo ka dhalata dowladda Mareykanka Congress-ka USA Congress qaybta xiriirka caalamiga ah ee u qaabilsan Sub-Sahara Africa ayaa looga hadlay xaaladda dalka Itoobiya oo dhibaatooyinka ka soo kordhay dalka xuquuqul insaanka xiriga siyaasiyiinta looga hadlay iyo dalka Itoobiyaba iyo isbedelkii loo baahnaa Abiy Ahmed inuu keeno oo aan dhicin waxa kale oo iyadana lagu soo qaatay looga hadlay nin Soomaaliya oo activist ah oo u dooda xuquuqul insaanka oo ka soo jeeda gobolka Qorraxay
gaar ahaan magaalada Qabridahar oo lagu magacaabo Axmed Shahaado oo looga hadlay halkaasi in lagu xiray ay isla markaasina ay ka hadleen US Congress-ka dacwadan oo ay mar hore gudbiyeen dad mas'uuliyiin ah oo la shaqeeya Congress-ka oo ka soo jeeda Minnesota nala dhageysta hadalkii maanta uu Congress-ka Mareykanku ay uga hadlayeen arrimaha Itoobiya gaar ahaan dowladda Soomaalida oo iyadana xuquuq bini'aadamka lagu tuntay ninka Axmed shahaado la yiraahdana xirigiisii oo u dooda xuquuqul insaanka lagu xiray isna laga hadlay nala dhageysta. Let me go to Representative Phillips. Thank you, Chairwoman Bass, and greetings and gratitude to all of our witnesses today in this important hearing. Strengthening democratic institutions. Do you get closer to your laptop? There you go. Oh, is that a little better? Yep. Okay. Thank you, everybody. Strengthening democratic institutions and exposing democratic backsliding is terribly important work and a distinct priority of mine in Congress. The United States is not perfect. We all see what's happening in our very own country right now. But what is important is that we are constantly working to improve, to strengthen, and to encourage free and fair elections all around the world, including in our own country, and to use our voices powerfully, but also peacefully. I'd like to start to talk about, my question will be first about Ethiopia. While Prime Minister Abiy advanced a vision of national unity early in his term by releasing political prisoners and unbanning certain political parties and promising free and fair elections, it has become very clear that there's a lot more work to be done relative to his reform agenda. So I've heard a lot of concerns from my constituents in Minnesota regarding restrictions on civil liberties, violence perpetrated against civilians by state and non-state actors, arrests of human rights activists in the Somali region of Ethiopia, and detention of political opposition leaders. So my first question is for you, Mr. Temin. What can Abiy's government do to mitigate ethnic incitement into religious conflict and hate speech without restricting civil liberties? And going forward, how can the government more effectively respond to ethnic and religious tensions in the country? Thank you for the question and for raising some very concerning issues in Ethiopia. There are no easy answers to these questions. One of the most important steps is that the Abiy government really seek to consult with the political opposition and politicians across the spectrum, and they haven't been very good at doing that so far. The decision they made to postpone elections was probably the right one given COVID and logistical challenges, but they did that in a vacuum without consultation, and that's led to a lot of the grievance that we're seeing now. Elections are now supposed to happen in 2021, so the government needs to start now a real process of consultation with the entire political spectrum to talk about the road between here and those elections and how those elections can be as free, fair, and transparent as possible. Those elections really can be transformative. But the government simply has to stop reaching for these tools of past repression that we really thought were relegated to history. And they need to be called out on that, frankly. The U.S. and the rest of the world should not be in the business of celebrating Prime Minister Abiy. That probably happened a little bit too much, a little bit too quickly, even given some of the remarkable early steps. But we need to be in the business of strengthening Ethiopian institutions and Ethiopian civil society and those who are investigating and highlighting the abuses that are going on. The ethnic violence is substantial. And it is hard to contain. I will note that there are voices that are fanning this ethnic animosity across the spectrum, many of them in Ethiopia. Some of them are outside of Ethiopia too. And we do need to keep an eye on those voices, including in the diaspora, who do sometimes fan the flames of ethnic tension. hadda iyo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay dhaqangelinta heshiiskii doorashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray faafin iyo dhaqangelinta heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka 2020 iyo 2021 isagoo ku dhawaaqay in doorashada loo dhaqaaqayo ra'iisul wasaaraha ayaa hay'adaha qaranka
kaalinta ku leh arrimaha doorashooyinka faray inay fuliyaan heshiiska si waafaqsan habraaca lagu heshiiyey. waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ka go'an tahay inay dalka gaarsiiyaan doorasho xalaal ah. ra-iisul wasaaraha ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay taageeraan hanaanka doorasho si ay waqtigooda ugu qabsoonto. hadalka ra-iisul wasaare Roble ayaa yimid xilli uusan weli soo magacaabin xukuumaddiisii ka shaqayn lahayd fulinta heshiiskan, inkastoo uu tilmaamay in lasoo magacaabi doono 2 guddi doorasho iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Farmaajo ayaa ballan qaaday in doorashada lagu qaban doono waqtigii la doortay, taasoo ka dhigan in aysan hal maalin dib uga dhacaynin. dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa arrintan aaminsan inaysan suurtagal ahayn in doorashada lagu qabto karo waqtigeeda marka loo eego duruufaha jira awgeed iyo caqabadaha horyaala dowladda iyo waqtigii oo gabaabsi ah. Puntland oo guddi u saartay wax ka qabashada sicir bararka dollarka. Puntland ayaa guddi u saartay cabasho ku saabsan sarifka lacagaha qalaad kadib markii baaqiyo isdaba joog ah loo diray madaxweynaha Puntland iyo wasiirkiisa maaliyadda, taasoo ka dhalatay qiimaha dollarka oo gaadhay meeshii ugu sarreysay abid. guddiga la magacaabay ayaa darsaya xaaladda lana kulmaya sariflayaasha si loo ogaado waxa sababay sicir bararka waxna looga qabto, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani. Puntland waxay beenisay jiritaanka in maamulku suuqa ku sii daayay lacago shilin Soomaaliya oo keenay in si laba jibaarma sicir bararka dollarka. afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in Puntland ay hore uga mamnuucday deegaanadeeda in la soo geliyo lacagaha been abuurka ah iyo in lacag shilin Soomaaliya lagu kala rarto magaalooyinka $100,000 ayaa gudaha Puntland lagu sarrifayaa lacag dhan 4 milyan iyo 200 oo shilin Soomaaliya ah. halka warka kala socotin waa Tilmaan TV oo soo bixinay wararka ugu dambeeyay. ku xidhno Tilmaan TV, la soco Tilmaan TV. hadday tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe ku samee YouTube channelka anaga si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xiisaha leh ee week kasta qabanno. naga follow garee Facebook channelka anaga. ku xidhno Tilmaan TV waa TV ku hadla codka dadka aan codka lahayn ee Soomaaliyeed. cid gooni ah kuma macaarno, cid gooni ah uma shaqeyno, waxaan u shaqeynaa danta guud ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto.